niko na experience ya kutosha. Sasa mimi nimekuwa mjumbe 15 years. Nimekuwa deputy president 10 years. Bado experience nyingine mimi natafuta kweli. So, I have the correct experience. Alafu, niko na bahati kubwa zaidi. Mimi ni party leader wa the ruling party. Lakini kwa bahati mzuri pia, mimi ni former deputy party leader wa the largest party in Eastern. ile ya baba. You can never be this lucky. Because Baba can easily find it easy to work with me because he knows me. I was his former deputy party leader. So anajua huyu mtu anaweza kufika hapa. You know? So I am in a very unique position, and that is why we have a broad-based government. Why? Because the same things I believe in is the same things Baba believe in. I was telling another group here, what I am doing, if Baba had become president, he would be doing them. He'd be doing affordable housing, I know that for a fact. He'd be doing universal health coverage, I know that for a fact. He would sort out education, I know that for a fact. He'd be doing exactly what I'm doing. Because as they say, we are cut from the same cloth. So we are in a very unique position. And that is why you see Baba sitting here. Because he is as concerned as I am about the development of Kenya. When we were doing the elections, the price of unga was 240. And you know very well that we have serious situation in the country. There were even demonstrations about unga. Si mnajua hivyo? And it was necessary for us to make some decisions on how do we deal with matters agriculture. Because matters agriculture are important for 3 reasons. Number 1, cost of living. If we produce enough food, we deal with the challenge of cost of living. Because food, the price of food, is the biggest contributor to the cost of living. That's number 1. Number 2, agriculture is what the place where we get the highest foreign exchange earnings. And number 3, agriculture creates jobs and hires the most people in Kenya. So if it is not doing well, we have a big problem. So what did we do? You remember we committed that we were going to manage the agricultural sector properly so that we organize it so that it can deliver what we want. So we did 4 things that are important. Number 1, you remember, we registered all farmers as step 1. For all the time, we didn't have a database of farmers. Yani, tunaendesha kilimo Kenya na tunasema sisi ni nchi ya wakulima, lakini we have no data on farmers. So we registered all the farmers. I can now confidently tell you we have a database of 6.5 million farmers in Kenya. Wa mahindi, wa kahawa, wa miwa, wa sukari. How many acres? How much, what are they doing? So we now have under a digital system called Kiamis, a register of all our farmers, step 1. Step number 2, niliwaambia tutapunguza gharama ya mbolea. We brought down the cost of fertilizer because we said we are changing from subsidizing consumption to promoting or subsidizing production. Tukahakikisha kuna mbegu ya sawa. We have had to give some money to Kenya Seed to produce high quality seed. We put money in making sure that we subsidize fertilizer. Mbolea ambayo ilikuwa shilingi 6,000, 7,000, tukateremsha chini ikakuja 2,000, 3,500 and then 2,500.
Tunaelewana? Number 3, tukasema pale kwa kilimo kuna matapeli wengi na wakora na brokers na wajuaji. Tukasema we must remove them. Na ilikuwa ni vita kubwa. Pale kwa kahawa tulikuwa na wajuaji na watu kiburi wengi. Mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mkulima, ako na leseni ya broker, ako na leseni ya mila, na yeye ndiye ananunua kahawa hapa Nairobi Coffee Exchange. One person. Ndiye anazungusha wale wengine wote. Tukavunja the licensing regime that was there, tukaweka a new licensing regime where only one person gets one license. You cannot be a farmer and a miller and a broker at the same time. Pale kwa sukari tulikuwa na wajuaji wengi. Kulikuwa na watu hapo sitaki kusema, walikuwa ndio wenye kusema huko. Wao ndio wanapinga, wanapatiana leseni. Yeye si official wa serikali, lakini yeye ndiye anaamua nani anapatiwa leseni, nani hapatiwi leseni, sijui nini. Na walikuwa wamemea pembe mpaka nikafika Kakamega siku moja. Nikawaambia, nyinyi mambo ni matatu. Ama hamukusikia? Nikamwambia mambo ni matatu. Hii kiburi yenu mtatoka kwa hii mahali. Mnanielewa? So we had to sort out cartels and brokers and people with interest in our agricultural sector. So registered farmers, reduce the cost of farm inputs, removed brokers from that space, and organize the sector better. Nataka niwaombe kabla hamjaenda nyumbani, kwa heshima tu, kabla hamjaenda nyumbani, nataka mupitie hapa Mukuru, mwende muone hapo Mukuru, because hapo Mukuru we have only built 13,000 units. We are going to build 10,000 units in Gusii town, so that you begin to internalize how Gusii town is going to look when you see Mukuru. Today, there are 320,000 young people working in the affordable housing program. Architects, engineers, masons, carpenters, steel fixers, nini, watu ya mkono, electricians, everybody. And by the end of this year, we will have escalated to 600,000 people. By next year, fikia June, we will have 1 million people working in the housing program, including the ones who will be working hapo Gusii kwa hiyo kiwanja ya prison. Mnanielewa? I told you, jobs are created, they don't happen. So that's why housing is important. Today, we are building houses, we are building markets, we are building hostels, and this country is going to change. The largest housing development in any town in Kenya today is affordable housing. In any town, Mandera, Garissa, Mombasa, Nairobi, Eldoret, Kiambu, wherever. The largest housing development is affordable housing. Nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba leo hatujakuja hapa sana mambo ya siasa. Leo tumekuja hapa mambo ya maendeleo. Tunataka tukubaliane kwa sababu kati ya uchaguzi mmoja na mwingine hapa katikati, ya muhimu zaidi ni vile tutabadilisha nchi yetu
tutafanya nchi yetu iwe bora kuliko vile tumeikuta. Na hiyo kazi ya kufanya nchi yetu bora inafanyika kupitia kwa miradi na mipango ya maendeleo. That is how we transform a nation. Na ndio sababu mara kwa mara tunapata nafasi ya kukutana vile tumekutana. So I want to urge you, siasa tutaongea siku yake ikifika. Kwani siasa tumeanza juzi jameni? Si tumekuwa tukianga siasa all these years? Si for once wacheni tuongee na kupanga mambo ya kubadilisha Kenya. Ama namna gani? Yes, for once let's have a different conversation. We cannot continue having a conversation year after year about politics. Sijui nani, sijui nini, sijui nani. Sasa na nyinyi hata mkipima kweli kwa hawa watu wako hapo hiyo group, iko mtu hapo ako na agenda yoyote? Tumejaribu kuwauliza nyinyi, mtueleze what is your plan. They have no plan. One term, Kasongo, must go. Sasa what is the agenda you have? Agenda hawana, mpango hawana, sera hawana. The one thing that we are not going to do is to pay for fraudulent claims. Ile kitu iliangusha NHIF ni claims ya ukora. And that is why we have put a digital system. Today, admission is on a digital system. Discharge on a digital system. And we are going to correct it. Now we are moving. Next step. Saa hizi all level 5 na 6 tumeweka sasa biometrics. Sasa tunateremsha biometric. Bado kuna ukora hapo. Mtu anatumia ID ya mwingine, sijui nini. Lakini sasa tutakuwa tunaweka kidole hivi ndio tujue wewe ndio unakuwa treated hapo. Nyinyi mnanielewa my friends? Yes. We must sort out health. Good people. Hawa mahospitali hawataki kuwaambia. The truth of the matter is they have never received reimbursement from NHIF in the same amount today they are getting from SHA. That is the truth. As we talk today, we have paid our hospitals about 58 billion. Na bado tuko na 2 months ndio ifike anniversary ya SHA. NHIF every year used to pay between 20 and 25 billion. We are going to pay double what NHIF was paying, if not 2.5 times. Only that we are no longer paying for fraudulent claims. That one we will not do. Why are we putting money in education? Because education is the greatest equalizer. It is what makes the children of the poor and the children of the rich the same. We have built 23,000 new classrooms. Correct, Waziri? We are now building 1,600 laboratories, especially in schools enye iko huko mashinani. You know, we still have a situation, a very unfortunate situation, ya kwamba kuna mtoto anaenda kufanya examination na ana encounter Bunsen burner for the first time, na hiyo ni exam. So we want to make sure that we have every child have the same opportunity to learn. Number 3, for education. I have told you, we've sorted out CBC, we've sorted out maneno ya walimu,
hired more teachers. We are remaining with almost 20,000 teachers so that we close the gap. Number 3, we have done additional classrooms. And number 4, we have sorted out the funding program, especially for higher education, which was a very big problem. That is why universities were struggling. Egerton was paying half salary. I don't know which university was paying what. Today, I can confidently tell you, go and talk to any vice chancellor in any university. They will tell you the new funding model has put more money in our universities. And in our budget this year, we have moved from 45 billion going to universities in 2022. In this year's budget, we have 82 billion shillings. Is that correct, Ogamba? The situation we had in 2022 is different from the situation we have in 2025. Inflation has come down from 9.6 to 4.5. Our foreign exchange earnings, our foreign exchange reserves, has grown from $5.7 billion. Now we are at $11.8 billion, the highest in the history of Kenya. Our exchange rate, which was 165, has now stabilized for the last 1.5 years at 129 shillings to the dollar. And Kenya is the only country of the 6 that did not default. All the 5 defaulted, Kenya did not default. And if you follow economics, 2 months ago, IMF reported that Kenya is now the 6th largest economy in Africa. Nyinyi mnanielewa? It was necessary. People may have thought it was difficult, but it was necessary for us to make certain decisions so that we can stabilize the economy of our country. I can now confidently tell you that we can now plan the future with a lot more certainty because we are in charge of the economic situation of our country. We can now have a conversation about resuming roads. We now have a conversation about doing X, Y, and Z because first and foremost, the base, our economy, is stable. You cannot do anything else unless you get the numbers right. You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Kazi inafanyika kwa muda, alafu baadaye uchaguzi kija tena siasa, watu wanakuja tena wanajitokeza wanafanya campaign. Lakini campaign kutoka year 1 to year 5 hakuna maendeleo yanaweza kufanyika katika taifa. Sasa sisi kama wana Azimio tulikuwa na mpango yetu. Tulikuwa na sera yetu. Tulikuwa na manifesto yetu ya vile tungefanya maendeleo. Kenya Kwanza vile walikuwa na mpango yao ya maendeleo. Sasa wao ndio waliingia kwa serikali kutekeleza mambo yao. Lakini sisi tusema hii maendeleo ni ya watu yote. Maendeleo haiwezi kuwa ya watu wa chama hiki au ya chama hiki. Taifa ni moja. Mambo hii ya ujenzi ya manyumba, affordable housing. Mimi nilipokuwa waziri wa barabara, ujenzi na nyumba. Na wakati nilikuwa pale, nilienda pale nikakuta kama tulikuwa kuna housing plan ambayo ilikuwa imeletwa 1966. That is what actually established the National Housing Corporation.
nikaona kama ile housing program ilikuwa imepitishwa na wakati. So mimi introduce amendment to the housing. Kuenda Korea Kusini ukionyesha picha vile rural counties zilikuwa, nafikiri ni Gusii. Ukiona ile picha vile ilikuwa, watu wamerundikana namna hii, wamefinyana, hakuna nafasi hata mpaka kwa riparian lands. Kama nchi ya Gusii ni milima mingi yake na iko mito kule chini, watu wameingia mpaka kule riparian land, wamejenga, wamefinyana. Sasa vile walipanga ujenzi pale nyumba zitajengwa hadi hapa, alafu hapa tutajenga pale watu kufanya kazi, workshops pale watu wanafanya kazi. Pande nyingine soko pale ambayo bidhaa kitoka hapa inaelekwa kwa soko hapa. Pale nyingine shule pale ambapo watoto watapata elimu. Nyingine hospitali, health center pale watu watakwenda kama wagonjwa. Alafu nyingine ni social amenities pale ambapo wazee wakifanya kazi wanaweza kwenda kukaa kujiburudisha, mambo ya kienyeji yote inakuwa hapo. Hivyo sasa hiyo ndio inakuwa total integrated settlement. Hii ndio direction tunataka kwenda sasa. You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Kazi inafanyika kwa muda, alafu baadaye uchaguzi kija tena, siasa, watu wanakuja tena, wanajitokeza, wanafanya campaign. Lakini campaign kutoka year 1 to year 5 hakuna maendeleo yanaweza kufanyika katika taifa. Sasa sisi kama wana Azimio tulikuwa na mpango yetu, tulikuwa na sera yetu, tulikuwa na manifesto yetu ya vile tungefanya maendeleo. Kenya Kwanza vile walikuwa na mpango yao ya maendeleo. Sasa wao ndio waliingia kwa serikali kutekeleza mambo yao, lakini sisi tusema hii maendeleo ni ya watu yote. Maendeleo haiwezi kuwa ya watu wa chama hiki au ya chama hiki. Taifa ni moja. Mambo hii ya ujenzi ya manyumba, affordable housing. Mimi nilipokuwa waziri wa barabara, ujenzi na nyumba. Na wakati nilikuwa pale, nilienda pale nikakuta kama tulikuwa kuna housing plan ambayo ilikuwa imeletwa 1966. That is what actually established the National Housing Corporation. Nikaona kama ile housing program ilikuwa imepitishwa na wakati. So mimi introduce amendment to the housing. Kuenda Korea Kusini ukionyesha picha vile rural counties zilikuwa, nafikiri ni Gusii. Ukiona ile picha vile ilikuwa, watu wamerundikana namna hii, wamefinyana, hakuna nafasi hata mpaka kwa riparian lands. Kama nchi ya Gusii ni milima mingi yake na iko mito kule chini, watu wameingia mpaka kule riparian land, wamejenga, wamefinyana. Sasa vile walipanga ujenzi pale nyumba zitajengwa
ni hapa, alafu hapa tutajenga pale watu kufanya kazi, workshops pale watu wanafanya kazi. Pande nyingine soko, pale ambayo bidhaa kitoka hapa inaelekwa kwa soko hapa. Pale nyingine shule, pale ambapo watoto watapata elimu. Nyingine hospitali, health center, pale watu watakwenda kama wagonjwa. Alafu ingine ni social amenities, pale ambapo wazee wakifanya kazi wanaweza kwenda kukaa kujiburudisha, mambo ya kienyeji, yote inakuwa hapo. Hivyo sasa hiyo ndio inakuwa total integrated settlement. Hii ndio direction tunataka kwenda sasa. Education with a lot of interests and to be an enterprising community. And as a church, we have traveled from Gusii. I've decided to come and share with you many other items. And Kenya Ntrago ambapo mahali tumepeana shamba. Na nashukuru kwamba umekubali kwamba tunajenga nyumba 1000. Much. That's only what we want from the tea industry. Farmers, leadership. And if I mentioned your group, you'll just stand up and we have the coffee. There are around 10 of them. Barabara kutoka Kabrong mpaka Gusii ulikubali kwamba ipanuliwe, ikuwe na line 3. Daraja 2 flyover na sisi, na tunataka tuseme kwamba wiki 2 zilizopita ama 3 uliweza board member. Nikikuona hapo my able president, I know na anakuamini, tuone kawa imeenda juu. Wanaomba ila madeni ilifanywa. Kwa sababu ulituambia jana, Mheshimiwa Rais, kulikuwa na deni ya bilioni 10, lakini walipofanya reconciliation, ile pesa ambayo ilipatikana kwamba kutoka cooperative ni... And these 14 factories, they have been experiencing a lot of problems. Thank you so much.